أنا مرام عبد العال، أخصائية نفسية من فلسطين. Could you translate for us, Alayan? Yes. Thank you. Actually, firstly, it's an honor to join you today from Palestine. And I am Maram Abdelal. I am a psychologist. اليوم حابين نحكي عن نشاط إحنا عملناه وحولناه لبحث. النشاط So today we want to talk about our activity, which we did it during quarantine, and we used it like our primary research into children during lockdown and community activities for children. إحنا استهدفنا الأطفال من فئة عمرية 8 ل 11 سنة، وكان عدد الأطفال 90 طفل. So our target segments was children between 8 to 11 years old, and we had 90 children. في البداية حابين نحكي عن طبيعة البيئة اللي إحنا موجودين فيها. Yeah, so we would like to talk about our environment, which we lived inside it. طوباس هي مدينة ريفية بتمتاز بالأسر الممتدة اللي بتعيش حوالين بعض. So Tuas, it's agricultural village, small village, and every families who lived inside Tuas like extended families. So they lived with each other, cousins and brothers with the same building. فإحنا لما كنا نستهدف الأطفال كنا نستهدف الأطفال ومع أولاد عمهم، فكنا نجمع عدد بحدود 10 أطفال. So we aimed to work with children like 10 individuals, because we aimed cousins with brothers in the same buildings. واللي شجعنا على الموضوع بهديك الفترة ما كانش عندنا ولا حالة كورونا مسجلة. So these days we have no corona cases. We talked about before 3 months. فكرة نشاطنا إنه اتنفذت هي من قبل أخصائي نفسي واثنين مهرجين متطوعين. So the main idea of our activity is we carried out the activity by one psychologist and 2 clowns. كان النشاط عبارة عن 3 فقرات. الفقرة الأولى كانت كسر حواجز ولعب مع الأطفال وموسيقى ورقص. Our activity consists from 3 sections. In the first one, the children played with the clowns on the music sound. الفقرة الثانية كانت عبارة عن رسم حر للأطفال، وبعديها كانت يتم عملية مناقشة جماعية مع صور الأطفال مع الأخصائي النفسي. The second section, it was like 3 drawings from children, and we discussed this drawing with children lonely by individuals. والفقرة الثالثة كانت عبارة عن قصة كنا نرويها للأطفال ونختتم النشاط. And the third section, it was like a closing activity. We read a short story for the children. بدنا نحكي عن هدفنا من النشاط وكيف طلعت الفكرة. And now we would like to talk about our goals from the activity. الهدف الأساسي إنه نعمل إحنا تفريغ نفسي للأطفال، لأنهم كانوا في فترة حجر طويلة مدتها 3 شهور ما كانوا يطلعوا من البيوت. The main goal in our activity aimed to psychological comfort for the children, because they lived inside the quarantine period, which was 3 months and 4 months. ونشوف إيش التغيير اللي حصل على أطفالنا، لأنه إحنا كنا متابعينهم من قبل من خلال مدارسهم، ونشوف التغيير اللي صار على سلوكهم على انفعالاتهم. So we were in touch with the children at the schools before Corona crisis. So now we aim to analyze how the children behavior changed.
كنا نفتح نقاشات حول الكورونا وإيش كانوا يعملوا بهديك الفترة، وطلبنا منهم يحللوا الرسومات. We opened with them a lot of discussions about Corona and how they lived inside the chaotic times, and we demanded from them to analyze their drawings. وهذا النشاط خلانا نطلع في مجموعة ملاحظات أو تغيرات لاحظناها على الأطفال. So we have a lot of results from our activity. الملاحظة الأولى كانت إنه الأطفال كانوا كتير يعبروا عن اشتياقهم وحبهم للمدرسة، وهذا الإشي ما كنا شايفينه من أول. لما كنا نزورهم في المدارس كانوا يشتكوا من التعليم والمعلمين. The children expressed about their longing to the school, but we didn't see this thing before because there were a lot of onions from the education system, from the teachers, and they always desire to go out from the school. استخدام بعض الآباء وسائل خاطئة لتعبئة أوقات فراغ أطفالهم بأنهم كانوا يعملوا أنشطة مثل الزراعة، وكمان العناية بأخوتهم لمدة طويلة وغياب الأهل عنهم. The second result is some parents used a wrong way to invest the children free time, like take them with the parents to the farms and do a lot of hard works. وهسه بدنا نحكي عن تفاعل الأطفال مع الأنشطة كيف كان. And now we would like to talk about how the children interacted with the activity, with the sections of the activity. خلال نشاط الفرح والمرح معظم الأطفال تفاعلوا مع الرقص والغنى والمهرجين. So most of the children interacted with the first section, which was played on the music sound with clowns. في جزء قليل من الأطفال كان بحاجة لشوية دعم من الأخصائي النفسي والمهرجين ليندمج مع الأطفال الآخرين. Few of the children want our support to merge them inside the children, to play with the children on the sound music. وكان في نسبة أقل من الأطفال اللي ما كانت راضية نهائياً تتعاون مع المهرجين وما رضيت تتفاعل مع النشاط. And a few of the children, they didn't react with any section of our activity. لاحظنا إنه الأطفال اللي ما تفاعلوا مع المهرجين كانوا أكثر تفاعل مع نشاط الرسم، حبوه أكثر واندمجوا فيه أكثر. So the children who didn't react with the kinetic section, they reacted very well with the drawing section. من ضمن الرسم لما حللنا الرسمات كانت الرسمة الأكثر انتشاراً بين الأطفال هي رسمة البيت مع الطبيعة والسيارة. So when we analyzed the drawings, we found that the picture which contains homes and cars and gardens, which was the most between all of children drawings. وإحنا بنعتقد لأنه بفترة ال3 أشهر اللي انقطعنا عنهم كانت كتير منتشرة هاشتاج عبر وسائل الإعلام اسمه خليك في البيت، فإنه ارتباط الاسم في ذهن الأطفال. So that drawings which contains homes and gardens and cars may be related very well with the advice statement which published on the media, TV, and the internet, which say stay in your home. والملاحظة الأخيرة كانت إنه بعض الأطفال عبروا عن رفضهم كانوا يرسموا البيوت وكانوا يحكوا إنه إحنا موجودين لحالنا في هذا البيت، أو كانوا يحكوا إنه إحنا راسمين طيارة أو أي وسيلة نقل وأهلنا مش معانا. So finally, we found children drawn themselves lonely inside the home because they want to live lonely and they want to travel lonely around the world. وهذا اللي ممكن
يكون نتيجة للضغوط النفسية اللي تعرضوا إلها والفترة الطويلة اللي قعدوا فيها مع أهلهم في البيت، وهذا اللي مش متعودين عليه في الوضع الطبيعي. So this is related with the psychological pressure which the children maybe lived inside it during quarantine time, during corona crisis. شكرا لكم على الاستضافة ويعطيكم العافية. Thank you a lot for you. Thank you so much, Madam. Thank you very much, Alain, for translating. Do we have more to hear from Mohammed? Yes, مرحبا. Muhammad. Yes, great. أول شيء يعطيكم العافية. Firstly, thank you, Rawi, thank you all. محمد دراغمي أخصائي اجتماعي. I am Muhammad Daragma. I am a social worker. كلياتنا متفقين إنه مؤمنين بقدرات الأطفال في كل مكان. We believe in children's abilities around the world. وإحنا في جمعية نادي الأخوة اللي انولدت في 2012 كمان مؤمنين بوضع أهدافنا المتعلقة بهذه الفئة. So we are, as Al Ukhuwa Club organization team, which established at 2012, we already believe in children and them abilities and them skills. اللي هي غرس روح العمل التطوعي، استثمار الوقت الفراغ الموجود عند الأطفال. We aim to instill a spirit public service inside our community and to invest the children's free time. وكل هذا من أجل النفع العود، أو خلينا نقول بعود بالنفع على الشخص ذاته نفسه. So all of this to make the free time like useful and helpful for the children. وجميع الأنشطة اللي كنا نعمل فيها في هذا المجتمع هو من أجل انخراط الأطفال أو الشباب في مجتمعهم وأن يكونوا فاعلين. And all of our activity which we carried out aim to make the children, to manage the children inside the community and to encourage them. والدعم النفسي والاجتماعي هو عناصر متكاملة في المجتمع، من بيئة، من أسرة، من ثقافة، من عادات وتقاليد. So social and psychological support work is integrating with another elements in the society like traditions and families and community environments and religions maybe. لو سألنا حالنا سؤال ليش عملنا هذا النشاط في فترة كورونا؟ So the main question is why we did these activities during corona virus period, during quarantine period. بكل بساطة كل العالم أغلق بسبب كورونا. Simply all of the world closed down because corona. لهيك عملنا عصف ذهني سريع. طيب الأطفال مش قادرين يجوا عندنا، ليش ما إحنا نروح عندهم؟ So we thought a lot. The children, they didn't come to us. So why we think in another way to visit them in their homes. وبالأخير كل الأهداف تصب إنه يتعافى هذا الطفل من التجارب السلبية، أو خلينا نقول بسبب الأخبار والشائعات والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. So all of our aims during the activities to recover the children from the negative energies which published from media, TV, and traumas and Palestinian-Israeli conflicts. بالإضافة للضغوطات النفسية واليومية اللي عاشها الطفل جوات البيت في مكان صغير جدا بين 4 حيطان، أو خلينا نقول فكان بده بحاجة لتفريغ طاقات. In addition to the daily pressures which increased due to long sitting at homes during quarantine time, and so these children were without any time investing. هيك احنا كثفنا الأنشطة من أجل تحقيق جزء من الأهداف، لو حتى كان جزء من الأهداف. So we decided to do a lot of activities and we aimed to get our aims at least the part of our aims. هيك فكرنا أول شيء بالنشاط اللي عملته مرام في البيوت، في بيوت الأطفال.
فرحوا So مرام. because that, we thought a lot about Maram activity, which carried out inside the homes. ضفنا على هذا النشاط عن طريق الراديو التابع لجمعية نادي الأخوة، راديو أونلاين محلي. And we mix between this activity with another idea, because Muhammad worked on online radio. استفدنا من برنامج كمان للتواصل، للاطمئنان، للاستماع للطفل ايش بده، ايش بحاجه، ليش ما يفرغ طاقاته على الراديو. So we contact with the children during online radio to show their skills, the children's skills and their abilities, and to listening to them and to know them. الحديث مع الطفل هو بحاله نشاط، لانه راح يكون بخرج الطاقه السلبيه لشيء مفيد لمجتمعه ولذاته كمان. The talk with the children is a positive thing, because we move the positive energies into the good things. طيب ليش قمنا بهاي الانشطه كلياتها؟ كاخصائي اجتماعي بقول لكم. So as a social worker, I want to tell you why we did like these activities in Al-Khuwa Club organization. كل نشاط بنقوم فيه ما في شيء اسمه صح او غلط للطفل. So there is no right or wrong for the children. هاي الأنشطة جدا مفيدة لتطوير المعرفة والمهارات والقدرات عند الأطفال. And because that these activities very important for the children to develop their skills and to make a capacity development for them. تعزيز الرفاهية للطفل، وكمان تعزيز مرونتهم في الحجر البيتي. In addition to enhance children's well-being and the flexibility during the quarantine time. الطفل بحاجة لاهتمام زي ما بنعرف. As we know, children usually need our cares. كان الهدف الكبير من هاي الأنشطة هو تعزيز العلاقة الأسرية بين الطفل وأهله. So we aim to make a family relationship between children and their parents during our activity. خوفا من التلاشي، لأنه هاي ظاهرة صارت تتلاشى، ما صار في تعاون بين الطفل وأهله، صار في فارق. To keep them very cooperated with each other. التعبير عن خيالهم، ليش ما الطفل يعبر عن ذاته بطريقته هو، ونعرف احتياجاته منه نفسه. By our activities, we push the children to express about themselves and their feelings, and so we know how they think, and we know what the demands of the children. كمان هاي الأنشطة لتلاشي العنف المنزلي، العنف الأسري اللي كان ظاهر جدا في مرحلة الحجر البيتي. And by our activities, we refuse the family violence, which was very popular before coronavirus. لهيك من أحد أهدافنا كمان الشعور بالتعاطف بين الطرفين، وهو جدا مهم. So actually, we had a sympathy between two parts, children and their parents. مساعدة ودعم مساعدة دعم الطفل وقت الحاجة، لأنه بالعادة ما بيحكي مع أهله بكل بساطة أو بيكون في حواجز بينهم. So we aim to support the children in the right time. وكمان قاعدين بنفكر حاليا بنشاط من النتائج اللي خرجت فيها مرام. Depends on Maram results. Right now, we think about another activity. في بعض المدارس أو في مدرسة واقعة بين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي مدرسة صغيرة جدا. We have an area in Tubas which located under Israeli control. لهيك فكرنا بمكتبة متنقلة كمان تكون مكتبة متنقلة لتنفيذ الأنشطة المجتمعية للمعلمين للطلبة ليستفيدوا منها.
So we thought about to create a mobile library from defected old bus to be available for teachers, for children, to be useful for them. الطفل هو طفل. Children is children, child is child. وأنا كطفل. And I am as a child. راح أضل أدعم الأطفال حتى آخر لحظة في طوباس وخارجها، سواء كان في كورونا أو غير كورونا. So my message, I will keep supporting the children inside Tubas, inside Palestine, outside Palestine, in all the world. Thank you. Thank you very much. Thank you, Robbie.